не только выдающийся музыкант, который 30 с лишним лет работает в компании Yamaha, представляет инструменты Yamaha, новые модели на выставках, на концертах, на презентациях. Но долгое время он участвовал в разработке этих инструментов, то есть он в создании стилей, в создании голосов этих инструментов. Качество голосов и стилей вы сейчас услышите. Я хотел бы предоставить слово сейчас сначала нашему генеральному менеджеру компании Yamaha Music Россия, господину Акияма-сан. So, gentlemen, thank you very much for your time. I know you're very busy, but this is anyway okay. For us, an important time and opportunity for us. Please let us share what's inside in our products today. So, thank you very much. Большое спасибо, что вы сегодня пришли, несмотря на свою занятость. Позвольте с вами поделиться тем, какие инструменты мы производим, что находится внутри этих инструментов. Надеюсь, вам понравится. Большое спасибо. Ну, и я предоставляю слово Питеру Баартмансу. Okay, thank you very much for coming today. Спасибо, что вы пришли сегодня. Yes, so I will start. Of course, today we will talk about making music in general. Мы сегодня будем говорить в основном о том, как делать музыку. And making music, of course, today on, as we say, portable keyboard. Мы называем это portable keyboard. Of course, many things have changed the last 20 years in the evolution of portable keyboard. Очень много изменилось со времени начала производства этих инструментов, со времени с эволюцией этих инструментов. So the sound quality and the expression and the dynamic is just very good at the moment. Качество звука, динамика, экспрессия очень высоки сейчас в этих инструментах. So I will first play two short fragments. One is very classic fanfare. Fanfare. Я сейчас сыграю для начала немножко классическое такое произведение, это будут фанфары. And after that, just hard rock. И после этого тяжелый рок. Right? Just to say, from hard rock, fanfare, very wide range of music in between. Очень большое расстояние между фанфарами классическими и хард-роком. And I will try to cover the whole range during this 1.5 hours or something. We will see. Okay. Я постараюсь заполнить это пространство в течение 1,5 часов. Thank you. Examples of very different music, okay? So, очень разные музыки. What is the most important thing? Of course, if most people, if they see a keyboard, they think of piano, right? Многие люди, которые видят инструмент, они думают о фортепиано, правильно? Of course, because they see the keyboard, so it reminds them Конечно, of piano. Потому что перед ними клавиатура, которая нам напоминает фортепиано. And of course, as long as you play piano or on the keyboard, sorry, if you play piano on the keyboard, it's very
understandable for everybody because they see the keyboard and they hear the А piano если вы sound. играете тембром фортепиано на киборде, всем понятно, что это просто фортепиано. The nice thing nowadays is that the quality of the sound is of course good, but also you can hear that the piano is not in this room, it's in a very nice concert Вот что hall. очень хорошо, что разработчики инструмента смогли добиться такого эффекта, что вы чувствуете, что вы не только в этой комнате, а в каком-то огромном пространстве. Very good quality of DSP. And So, это очень высокое качество DSP, это Digital Processing sound. Digital Sound Processing, right? Very good. Yeah, digital sound. Yeah, you know. Okay. So, anyhow, so this quality is very good, and the quality of this DSP is really putting the instrument in a room, because before the reverb is mixing with the sound, so the piano sound is not clear anymore. But now the piano sound is very clear, even if you play many notes. То есть раньше, если эффект реверберации, он смешивал звук, то теперь цифровые эффекты, они помогают делать звук очень реалистичным. Nice piano sound, very good quality, good dynamics. This is very important, of course, always of the making the music to be able to have good dynamic and also good expression of the instrument. Очень важно для того, чтобы делать музыку на инструменте, важно, чтобы была возможность использовать динамику инструмента. For example, if we take another keyboard instrument here, let's take some accordion here, right? So accordion, if I just have the keyboard, it's not so good because the dynamic is not good. Динамические возможности здесь не очень большие. Every note is exactly same, not good. Все ноты абсолютно одинаковые. Because accordion can do, you know. Но у аккордеона есть меха. Okay, so now we can use the pedal, of course, to get the real dynamic of the accordion. Мы можем использовать специальную педаль динамику, чтобы сделать звук более естественным. Music is all about this dynamic, this expression. Музыка очень зависит от динамики. So Yamaha
of course, is a musical instrument company, and they always think of the player. They always think of the player. Компания Yamaha, производя такие инструменты, всегда думает прежде всего об исполнителе. And they know that if you are a musician, keyboard player, and you cannot express the instrument in the right way, it is useless. Right? Они знают, что если вы играете на цифровом клавишном инструменте и не можете использовать динамику, будет все бесполезно. Okay, so this is very important, the expression, the dynamic of all the instruments you can select. Вот это я сказал самое главное о том, как использовать динамические возможности инструмента. All rates, all the sounds are sampled in these instruments, so all the sounds are recorded from the original instruments. Все звуки в этом инструменте сэмплированы, то есть записаны с оригинальных натуральных инструментов. He's already he remembers me of the song I have to play. Thank you very much. Okay, anyhow. So, but there is now some new thing in these two instruments, and we call it audio style. Audio style we call it. Аудиостиль. And it means that the drums and the percussion is not sampled and programmed. Не сэмплированы, не запрограммированы. No, it is really played. So the drummer really has been playing the drums, which of course gives extra dynamic and also the energy. Yeah, the energy of the player comes into the drum track, of course, right? So just a few examples here, right? So I have this new guitar sound I will play. We call it a pick switch because if you press the pedal, you get. So you have all these different phrases in the guitar sound. Let's play some blues. So this drums is really played. Thursday morning. Wow. Okay. Okay. Or here's some Latin percussion, which gives a very good groove with the real drums. And you are always in control by changing the parts. It's very lively. Okay. Some brass with it. Some brass ensemble. Brass, very expressive brass, sometimes very expressive. Sforzando, you know, sforzando playing. So you can just do everything you want. Why not?
So just some examples of audio style, okay? Let's go back to the piano. Давайте вернемся к фортепиано. So we already heard this beautiful concert. It's a sample of a grand piano, of a concert piano. Это сэмплированные звуки рояля. Maybe you need some other piano sound, Иногда, like может быть, вам нужен какой-то другой тембр. just maybe the upright piano. Например, пианино. Pianino, okay? Pianino. It sounds different. Big difference with the grand piano, I think. Большой отличие от рояля. Or the grand hero. Big difference, right? So for jazz, it's nice to have sometimes just a good upright piano. So Ну вот, например, для джаза очень хорошо выбрать именно пианино. here we've got the real drummer again, and let's just play some jazz club. Вот живые ударные Atmosphere, why not? инструменты. И, например, Just I'm sorry to interrupt you. Oh. You already use some special word. It's groove. groove. Can you Yes. explain what does it mean? Ooh, what is groove? Я спросил, он уже слово произнес groove. А You know, что you это heard такое? a lot of time about good Может, groove мне or вам not good объяснить? groove, right? Well, groove is very small. It's maybe, I think it's a perfect combination. То есть groove это совершенная Perfect combination комбинация of rhythm ритма and dynamics. и динамики. Because if the rhythm is good, but there is no dynamic, it's no Потому что groove. если ритм хороший, нет динамики, If the то dynamic is good and there's no получится good нехорошо. rhythm, then also no groove. Right? Okay, that is I think what is really doing the groove. And also, if we talk about musical quality or musical если integrity, говорить о хорошем музыкальном качестве и целостности it's музыки, also, for example, even the types of harmony you play. даже right? тип гармонии, который вы играете, This instrument uses many function with harmony. You play the этот harmonies. инструмент предполагает игру с гармонией. So, for example, if I take just a swing style, for Например, example, я возьму стиль такой свинг, and you play just a major chord, и вы будете играть просто мажорные трезвучия, it's not so realistic. это не Because очень in реалистично. jazz they use more colorful chords Потому like что в 6, джазе 9, более added 6, колористичные blah blah blah. аккорды, септаккорды, нон-аккорды. So this is not so good. But if you play the right chords like the sixes and the added colors, then it А really если вы starts будете to играть groove аккорды more. секстейн или септы, нон-аккорды, That's very important. это So очень важно, это для придания реалистичности. the musical integrity also is very depending on Музыкальная целостность очень the right зависит harmonies, от right? правильной гармонии. Okay.
of course, I can, with this new system, you can really play the bass very nicely because it follows the lowest note as your bass note. В этом инструменте вы можете играть аккорды, в котором будет основной тон всегда звучать внизу аккорда. Okay. Now this is a kind of swing feeling, but we are going to now add first some horns, some trombones. Ну, прибавим, допустим, или валторны, или тромбоны. On the left side, right? So we have here. Okay, so it's already getting a little bit bigger, right? And talking about big, so I can do just all the brass here. So this is a kind of, thank you very much. So this is a kind of playing the right stuff on the right way. This is where it's all about on a keyboard. Peter, right? but how can you play trumpet sound or violin sound if you are a piano player? Well, the most important thing is always to think of the original instrument. Всегда очень важно думать о инструменте, голосом которого вы играете. And for example, with the saxophone, it's very important also, of course, the quality of the voice inside. Качество звука, тембра уже заложено в этом инструменте. Because saxophone can play on many different ways. Потому что саксофон может играть очень много, то есть тембр его очень разнообразен. So in this instrument, it's what is it? Sorry. It's a Yamaha. Sorry, I had to Это Yamaha. Yamaha. No, sorry, this is joke. Okay. But But sometimes I have to look. Yamaha. Okay. Yeah. Maybe sometimes some strange thing happen. You never know. No. So, in this one, Tyros 5, you can select different sounds which match perfectly with the music you want to play. В этом инструменте вы можете использовать разные особенности звука и соединить их вместе. We have this kind of smooth. Вот очень такой гладкий. If you want even more, Если вам надо больше, you can select more. It's almost like a boat coming into the harbor, né? Это как корабль, заходящий в порт. Ship. Okay. So this is, and the nice thing is with this instrument, it's very intelligent. Это очень умный инструмент. Although the instrument cannot think
Ну, конечно, инструмент не может The дома. instrument cannot play for you. Он не может играть для вас. The instrument can only do what you command to do. Он может только делать то, что вы ему скомандовали делать. But it's very smart because I will play now octave. Но очень умный инструмент. Я сейчас играю октаву. Non-legato. Non-legato. And what we hear is a small palm, a small bad palm. Маленькая глиссанда есть. Последняя. If you wait longer in between, Если вы подождете больше между этими нотами, no bend. нету глиссанда, портамента. Wait shorter А если интервал and короткий, play legato. а если легато, Yeah, so. So, 10 years ago, 10 лет назад, if you want to have, если вам хотелось сделать такой эффект, you play, вы играли, but it doesn't sound natural. ну, не очень натурально, Because it's blah, 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 but this is blah, blah, blah. Because it's sampled. The player, the saxophone player потому played. что этот эффект записан настоящим исполнителем на саксофоне. Then you can change the beginning. Можно октаву изменить первого звука. So this is very nice. So, and then there's also this saxophone which I just used in the song. It's Вот not, саксофон, который я использовал. it's not, but it's on the reed. It just does. Okay. You can also select, for example, saxophone ensemble. Ne? Ну вот так, например, ансамбль. I am from Holland, by the way, Из from the Голландии Netherlands. вообще-то. Very important. С Нидерландов. Это очень важно понимать. And in the Netherlands we have saxophone quintet У нас есть известный очень квинтет саксофона. called Amsterdam Saxophone Quintet. Называется квинтет, амстердамский квинтет саксофона. Yeah, 5 people. 5 Quintet. человек. На всякий случай. Very good. What? Take care. Okay, so this is 3 saxophones, bass, Здесь 3 саксофона с басом. afterbeat, but there are 5. So 2 others melody. Let's try. Let's have some. А 2 остальных. Something like that. Okay, so it's very nice. Now, this is all about expression and sounds. Вот мы говорили об экспрессии. So let's go качестве to звука. something very new. Давайте перейдем к очень новому. You are all вещи. learning music, and they are all learning about Все different в этой instruments. аудитории изучают музыку, или многие изучают музыку. And of course, maybe you can think that a sampled sound, if we sample a sound, it's a kind of the picture of the sound, right? Может We быть, take a у picture of кого-то the есть sound. представление о сэмплировании звука, как будто фотография, как будто скопировали звук. Now, if we sample, for example,
a string quartet, Но если мы сэмплируем струнный квартет, 2 violin, 1 viola, 1 cello, 2 скрипки, альт, виолончель, it is the picture of these 4 instruments. это будет картинка всех 4 инструментов вместе. So as long as you play one melody line, you will hear 4 instruments. Если вы сыграете одну мелодию, вы услышите все 4 голоса. But if I play 2 notes together, Если я сыграю 2 ноты вместе, basically we have 2 pictures, у нас будет как бы 2 картинки, so we will hear 8 instruments. и мы услышим 8. Okay? That's always. Вот всегда так получится. 3 notes 3 is ноты, 3 times 4, wait, 12 12. instruments. 4, 16, 16. 5, 20. 5, 20. But if we hear 20 string players, it's not string quartet anymore. То есть в этом Right? случае это больше не струнный квартет. То есть Now, не 4 the latest technology in this instrument, Последние технологии в этом in Tyrus инструменте, 5, is amazing because if you play 1, 2, 3 or 4 notes, если вы играете 1, 2 или 3, you will always hear 4 instruments. вы всегда Always. будете слышать 4 инструмента. Because it splits the notes. Let me Потому что show это you. разделяется. Сейчас я вам покажу. So 1 note, 4 instruments. Now I play 2 notes, Сейчас and the 2 violins play the upper note, and the viola and the cello play the lower note. 2 скрипки вверху сыграют одни ноты, а альт и виолончель нижние. Three notes I will play. Upper note, violin. Если сыграют 3 звука, то вверху будет скрипка. The middle note is the other violin and the alto. Средний это будет тоже скрипка и альт, And the lower note is the cello. а нижняя нота виолончель. So 4 notes, every instrument plays individual notes. А 4 голоса, каждый голос будет играть индивидуально. That's very nice.